Hello everyone, myself Sri Lakshmi Nair, Assistant Professor Electrical and Electronics Department, SNIT Adur. Today I am going to discuss about the topic speed control of electrical motor drive, that is the speed control of synchronous motor drive. Today we are going to discuss about the introductory part of the speed control of synchronous motor drive. This topic is purely based on K2 syllabus and it is benefited to S6 students. Course name is Electrical Drives and its course code is EE30. Speed control of synchronous motor drive. First, we are going to discuss about the topic synchronous motor drives. What are synchronous motor drives? We all know that the synchronous motor drives are a close competition to induction motor drives in many industrial applications. They are generally more expensive than induction motor drives. But the advantage is that the efficiency is higher, which tends to lower the total life cycle cost. And the synchronous motor drives have so many applications: high power and high speed compressors, blowers, induced force draft fans, mainline traction, robotic drives to drive constant speed loads such as centrifugal pumps, textile, paper mill, etc. for power factor correction and regulating the transmission and distributing line voltages, ship propulsion or generators for aircraft engines, electrical vehicles, etc. And the advantages of synchronous motor drives are so many, and some of the advantages are: they are robust in construction, the smooth and noiseless operation, fast transient response, high efficiency, high power density, and hence high torque to inertia ratio, ensuring fast dynamic response. Example: permanent magnet synchronous motor, that is PMSM. Possibility of wide range of power factor operations, both lagging and leading power factor. And what is the basic principle of operation of a synchronous motor? The principle of operation of a synchronous motor is: synchronous motor has two windings. The one on the stator is a three-phase armature winding and other on the rotor is the field winding. The three-phase stator armature winding carries three-phase balanced current, creates its own rotating armature MMF, that is synchronous speed. The field or the rotor winding is excited with DC produced field MMF. The two MMF interacts to produce electromagnetic torque. A synchronous motor runs at zero speed, that is at synchronous speed always. The equation of synchronous speed is, we know that Ns is equal to 120 F by P. Earlier, the only way to change speed was by varying synchronous frequency, or that means supply frequency. It's not inherently self-starting. It has to be run up to or near the synchronous speed and then by some means synchronized to the supply frequency. We need to synchronize the motor. For speed control of synchronous motor, inverters and cycloconverters are now widely used. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് എന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് MMF ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഫീൽഡിൽ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ആ എക്സൈറ്റേഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു MMF ഉണ്ടാവുന്നു. ആ രണ്ട് MMFൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെയും റോട്ടറിൻ്റെയും MMF തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ S4-ലെ നിങ്ങളുടെ സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ EE202 കോഴ്സ് കോഡുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിങ്ക്രണസ് മെഷീനും ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ എന്നുള്ളത്. A synchronous motor is a constructionally same as alternator. It runs at synchronous speed or it remains standstill.
Speed can be varied by varying supply frequency because synchronous speed ns is equal to 120 f by p. Due to unavailability of economical variable frequency sources, this method of speed control was not used in past and they were mainly used for constant speed applications. The development of semiconductor variable frequency sources such as inverter and cycloconverter allows the use of synchronous motor in variable speed application. It is not self-starting, it has to be run up to near the synchronous speed by some means and it can be synchronized to supply. Starting methods are using an auxiliary motor or by using a damper winding. Next we are going to discuss about what are the different types of synchronous motors. First one, commonly used synchronous motors are first one wound field synchronous motors. This wound field synchronous motors are of two types, cylindrical rotor motor and salient pole synchronous motor. Second one is permanent magnet synchronous motor, PMSM. Third one is synchronous reluctance motor and fourth one is hysteresis motor. All these motors have a stator with three-phase winding which is connected to an AC source. But for fractional horsepower synchronous reluctance and hysteresis motors employ a single phase stator. This is a difference. And now we are going to discuss about this wound field synchronous motor, permanent magnet synchronous motors and synchronous reluctance motors and hysteresis motors in details. Let us discuss about wound field rotor synchronous motor. In wound field synchronous motor, the stator has a three-phase winding which is connected to an AC source. Rotor has a DC field winding supplied from a DC source through slip rings and brushes. The wound field motors are started as induction motors with DC field kept off. Near the synchronous speed, the DC field excitation is applied and the damper windings on the rotor produces damper torque additional to motor torque and thus the rotor pulls into synchronism. Second one, we are going to discuss about the synchronous reluctance motor. In synchronous reluctance motor, this has salient type stator and rotor poles. But there are no field windings and no permanent magnets. Motor is driven by reluctance torque which is due to the tendency of salient rotor poles to align themselves with the synchronously rotating field produced by the stator. And its advantages are no field windings and so copper losses are reduced and small size and weight. Its application is these are used for low power drives and its disadvantage is large magnetizing current. Next we are going to discuss about permanent magnet synchronous motor. In permanent magnet synchronous motor, the DC field is produced by permanent magnets for low power range. Its advantage is no maintenance problem, lower losses, high power density and torque to inertia ratios. Its applications are for low power range such as servo drives requiring fast dynamic response. That is, example, spindle drives in hard disk drive, artificial heart pump, tape drives, robots, etc. Its disadvantages are field excitation cannot be changed, so power factor cannot be controlled. Next, fourth one, hysteresis motor. In hysteresis motor, actually the rotor is cylindrical and made of hard steel which forms rotor winding. Pole is induced in the rotor which looks into synchronization with rotating stator field. Low power applications, example office equipments, tape recorders, fans, etc. Next we are going to discuss about the topic operation of a wound field synchronous motor. The rotor is provided with a DC field winding and damper winding. The stator contains three-phase winding and is connected to AC supply and stator produces the same number of poles as DC field produces. When a three-phase supply is given to stator, a rotating magnetic field revolving at synchronous speed is produced. The DC excitation in rotor produces a field and this field interacts with rotating magnetic field to produce a torque which is pulsating in nature and not unidirectional. As a result, the synchronous motor is not self-starting. Normally, the motor is made self-starting by providing damper windings on rotor. Due to the presence of damper winding, the motor will start as an induction motor. When speed of the motor reaches near synchronous speed, DC excitation is given to rotor. Now the rotor poles get locked with rotating magnetic field, poles in stator and continue to rotate synchronous speed. Next, we are going to discuss about the load angle or power angle or torque angle.
del of a synchronous motor. The rotor poles are locked. The rotor poles are locked with the stator poles and both run at synchronous speed in same direction. As load on the motor increases, when the load in the motor increases, the rotor tends to fall back in phase by some angle. This angle is known as load angle. അപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ലോഡ് ആംഗിൾ, പവർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റോട്ടർ പോൾസും സ്റ്റേറ്റർ പോൾസും ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബോത്ത് റൺ അറ്റ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ലോഡ് ഓൺ ദ മോട്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മോട്ടറിൻ്റെ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ടെൻസ് ടു ഫോൾ ബാക്ക് ഇൻ ഫേസ് ബൈ സം ആംഗിൾ. അതായത് റോട്ടറിന് ഇൻ ഫേസിലേക്കുള്ളത് തന്നെ, ഇൻ ഫേസിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ബൈ സം ആംഗിൾ. ആ സമയത്ത് റോട്ടർ പോൾസും സ്റ്റേറ്റർ പോൾസും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ ഇപ്പോൾ ആദ്യം എവിടെയാണോ ഇരുന്നത്, റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും കൂടെ ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് റോട്ടർ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിൻ്റെ ലോഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ലോഡ്. ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംഗിളിൻ്റെ പറ്റി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് പുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ദ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് PM ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3VE by XS into sin del, where V is the stator supply voltage and E is the field excitation voltage. We know that the torque equation T is equal to PM by omega S, that is equal to 3VE by omega S XS into sin delta. For a given value of supply voltage, frequency and field excitation, that is for a given value of supply voltage, frequency and field excitation, the torque will be maximum when del is equal to 90 degree. That means torque maximum അല്ലെങ്കിൽ T max is equal to 3VE by omega S into XS. The maximum torque is known as, this torque is known as pull out torque. Any increase in the torque beyond this value, T max will cause the motor to slow down and the synchronism is lost. This phenomenon is called pulling out of step. അതായത് നമ്മൾ T max നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ ടോർക്ക്, ആ മാക്സിമം ടോർക്കിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആയി പോവും. മോട്ടർ സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് സിങ്ക്രണസത്തിൽ നിന്ന് പുൾ ഔട്ടായി മാറും. അതായത് ഇറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സിങ്ക്രണസം അതിന് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന് സിങ്ക്രണസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫിനോമിനനെയാണ് നമ്മൾ പുള്ളിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മെഷീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതായത് പുൾ ഔട്ട് ടോർക്കിനുള്ളിലുള്ള ടോർക്കിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ മെഷീനിന് കൊടുക്കാവൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി. വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോളും VWF മെത്തേഡും റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോളും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിലും എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് എന്താണ് ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക. ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തരുവാണ്. നിങ്ങൾ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിനെ പറ്റി പഠിക്കുക. എന്താണ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചർ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു.